Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Govindana Balava Girivara Dhari Yashoda Nana Vrajajana Ranjana Yashoda Nana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Sata Sri Srimad Chidananda Goswami Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Sata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai
Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktavrind ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from the Srimad Bhagavatam, the first canto. Chapter 7, text 25. But are there, no, we don't have any verses before that, I think. No? Okay. Straight off from 25. So, still a little hard for me to read here. I'm going to just use my light. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. It'd be nice to have a little light for us poor vision people. Well, it doesn't hit here. Okay, Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada ki Jai. So many devotees here from various parts of India. We're missing all of you out there, perhaps on Mayapur TV, who may be tuning in from other parts of the world. We're missing you. Hare Krishna. All our international friends who are unable to visit, unable to come here. Let us pray for them that they may have the experience of Sri Mayapur Dham from a distance. That is the mercy of Sri Mayapur, that she extends her mercy all over the world through the agency of her devotees, and because of Srila Prabhupada's mission, bringing Shri Shri Gaur Nitai everywhere. Wherever they are, there must be Sri Mayapur. So, now we are in Srimad Bhagavatam, in the 7th chapter, and the son of Drona is getting punished. But he's not yet getting punished. Right now, he's still trying to save his life. Text 25. Tatayam chavataraste bhuvo bharajihirshaya svanam chananya bhavanam anujanaya cha shakrit. Tatayam chavataraste
Bhuvo bharajihirshaya Bhuva bharajihirshaya Svanam chananya bhavanam Svanam chanana bhavanam Anudyanaya cha shakrit Anudhanaya cha shakrit Tatayam chavataraste Ayo javataraste Bhuvo bharoji kitsaya Bhuva bharajihirshaya Svanam chananya bhavanam Svanam chanana bhavanam Anudhyanaya cha shakrit Anudhanaya cha shakrit Tathayam cha vararate Bhuva bharajihirshaya Sanam chanana bhavanam Udhanaya cha shakrit Tathayam cha avataraste Bhuva bharajihirshaya Chanang chanana bhavanam Anudhanaya cha shakrit Ladies, Tathayam cha avataraste Bhuvo bharajihirshaya Svanam chananya bhavanam Anudhanaya cha shakrit Tatayam chavataraste Bhuvo bharajihirshaya Svanam chananya bhavanam Anudhanaya cha shakrit Tata, তথা thus, এইভাবে ayam, আয়ম this, এই cha, চ and এবং avatara, অবতার incarnation, অবতার te, তে your, তোমার bhuvaha, ভূবাহ of the material world, জড় জগতের bhara, ভার burden, ভার jihirshaya, জিহির্ষয়া for removing, দূর করার জন্য svanam, স্বানাম of the friends, বন্ধুদের cha ananya bhavanam, চনন ভাবনা and of the exclusive devotees, এবং অন্যান্য ভক্তদের anujhanaya, অনুধানায় for remembering repeatedly, পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার জন্য cha, চ and এবং asakrit, অসকৃত fully satisfied. পূর্ণরূপে তৃপ্ত Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. শিল প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ এবং তাৎপর্য এইভাবে ভূভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের এবং তোমার অন্যান্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করবার জন্য তুমি অবতরণ করো Purport. It appears that the Lord is partial to His devotees,
You want to do it the whole Okay. one sentence by sentence? Whatever is comfortable for you. Do sentence by sentence. ওকে, তাৎপর্য, এখানে মনে হয় যেন ভগবান তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। Everyone is related with the Lord. সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। He is equal to everyone. তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। And yet, he is more inclined to his own men and devotees. কিন্তু তবুও তিনি তার আপনজন, তার ভক্তদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। The Lord is everyone's father. ভগবান সকলেরই পিতা। No one can be his father. কেউ তার পিতা হতে পারে না। And yet, no one can be his son. এবং কেউ তার পুত্রও হতে পারে না। His devotees are his kinsmen. কিন্তু তার ভক্তরা হচ্ছেন তার আপনজন। And his devotees are his relations. এবং তার ভক্তরা হচ্ছেন তার আত্মীয় স্বজন। This is his transcendental pastime. এটি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। It has nothing to do with mundane ideas of relations, fatherhood, or anything like that. এর সঙ্গে জড়জগতের পিতা মাতা আদি আত্মীয়তার সম্পর্কের কোনো সাদৃশ্য নেই। As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় গুণের অতীত। And thus there is nothing mundane about his kinsmen and relations in devotional service. এবং তার ফলে ভক্তি মার্গে তার আত্মীয় স্বজন এবং আপনজনের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে জড় জগতের কোনো যোগাযোগ নেই। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangu Langayate Girim Jadkriva Tamaham Mande Shikuru Natarinam Paramanam Mahatma Shri Chaitanya Ishvara. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। I beg to try to share something by the grace of Srila Prabhupada. শিল প্রভুপাদের কৃপায় আমি কিছু ব্যক্ত করার চেষ্টা করব। First, I was thinking while we were reciting this verse about a wonderful story that we discussed recently on our series of celebrating the Chaitanya Charitamrita on the GBC Strategic Planning Team program. এই শ্লোকটি যখন আমি অধ্যয়ন করছিলাম, আমার মনে প্রথমেই যে কথাটি এলো যে জিবিসি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রোগ্রাম, যে একটা সেখানে চৈতন্য চৈতামৃতের আলোচনা সিরিজ রয়েছে, সেখানে একটি আমরা গল্প আলোচনা করছিলাম, সেটার কথা মনে হলো আমার। Now I want to know in the audience, how many of you here know Sanskrit? এবারে Raise your hand. If you know Sanskrit, you can repeat it, you know how to pronounce it, you know everything, the meters, just how everything is done. এবারে আমি প্রশ্ন করব যে আপনাদের মধ্যে কতজন রয়েছেন যারা সংস্কৃত বোঝেন বা সংস্কৃত পড়তে জানেন বা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে জানেন, যে মিটার এবং অন্যান্য যে
সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রয়েছে সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন? Raise your hand. আপনারা হাত তুলুন, কতজন জানেন? Hare Krishna, Jai. হরে কৃষ্ণ। One. Don't worry. চিন্তা করবেন না। There was one Brahmin একজন in ব্রাহ্মণ, South India. দক্ষিণ ভারতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। Mahaprabhu, after his sannyas lila, went to Jagannath Puri. মহাপ্রভু তার সন্ন্যাস লীলার পরে জগন্নাথ পুরীতে গিয়েছিলেন। And from there, after some time, he began his propagation of the Sankirtan movement by traveling all over India. এবং কিছুকাল পরে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি তার সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার কার্য শুরু করেছিলেন। He went south first. তিনি প্রথমেই দক্ষিণ ভারতের দিকে গিয়েছিলেন। And after some time, after meeting Ramananda Roy and many wonderful, wonderful pastimes, he arrives in Sri Rangakshetra. যেতে যেতে তিনি রামানন্দ রায়ের মতো মহান ভক্তদের সঙ্গে বিভিন্ন লীলা বিলাস করলেন এবং তারপরে তিনি শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হলেন। So in chapter 9 of Madhya Leela, মধ্যলীলার নবম অধ্যায়ে রয়েছে এটি। we find Mahaprabhu in Sri Ranga and the monsoon has arrived. এবং আমরা সেখানে দেখতে পাই যে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হয়েছেন এবং তখন বর্ষাকাল এসে উপস্থিত হলো। So he is now going to spend 4 full months in Sri Rangakshetra. সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তিনি তখন 4 মাস অতিবাহিত করবেন। There are many prominent leelas in this place, including the you can say conversion of Venkatapata, I believe. Yeah. সেখানে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু লীলা বিলাস করলেন, যেরকম ভেঙ্কটভট্টের পরিবর্তন। But there's one leela which I wanted to point out because it is very relevant for all of us. কিন্তু তার মধ্যে একটি লীলা আমি এখানে উপস্থাপন করতে চাইব, কারণ সেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। Just like you and me, there was one Brahmin. Of course, I'm not really Brahmin, but anyway, he was a real Brahmin who also didn't know Sanskrit. কারণ সেখানে একজন ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে, যদিও আমরা, বিশেষ করে আমি তো ব্রাহ্মণ নই, সেই ব্রাহ্মণও কোনো সংস্কৃত জানতো না। But he would sit and recite the entire Bhagavad Gita, 18 chapters of Bhagavad Gita every day. কিন্তু তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 18টি অধ্যায় প্রত্যেক দিন অধ্যয়ন করতেন। But he didn't know Sanskrit. কিন্তু তিনি সংস্কৃত জানতেন না। In the Jai Jai Radha Madhava. In the estimation of the Brahmin community, he was practically illiterate. ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মনে করত যে সে পুরোপুরি নিরক্ষর ছিল, অশিক্ষিত ছিল। And as he recited the Srimad Bhagavad Gita, he made mistakes. এবং শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যয়নকালে তিনি ভুল ত্রুটি করতেন। Now, you may have noticed my mistakes. I made a few while I was chanting these. আপনারা হয়তো আমার ভুল ত্রুটিগুলো বুঝতে পারছেন যখন আমি বলছি। And those were the ones that I could recognize. And perhaps you who know some Sanskrit, you would say, well, look at this guy, doesn't know anything. যখন আমি কিছু সংস্কৃত পড়ছি, তখন যিনি সংস্কৃত বুঝতে পারেন, আপনি হয়তো জানবেন যে ও কি কি ভুল ত্রুটি বলছি আমি। What to speak of the meter? Everyone, I chant in this way, and you chant it in a different way. Somebody chants in another way. We just. তো সেখানে মিটারের কি প্রশ্ন আছে? আমি একভাবে উচ্চারণ করেছি, আরেকজন অন্যভাবে উচ্চারণ করেছেন, আরেকজন অন্যভাবে শ্লোকটি পড়েছেন। What to speak of understanding the words that we're saying? এবং সেখানে শব্দ অর্থগুলোর বোঝার তো কোনো প্রশ্নই নেই। So this Brahmin
who never gets named as far as I know. তার The Rangakshetra Brahman. কোনো বিশেষ নাম আছে বলে আমার মনে পড়ছে না, রঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণ বলতে পারি। While he's chanting the Bhagavad Gita, তিনি ভগবদ গীতার অধ্যয়ন করছিলেন। tears are coming from his eyes. তার অশ্রু তার চোখ থেকে ঝরে পড়তো। He goes on chanting. People are making fun of him. লোকেরা তার উপহাস করত। The Brahmins, the Sanskrit scholars, hear him chant. Look at his mispronunciation. He doesn't. তারা বলতো, And he keeps doing it. তারা বলতো এই যে দেখো ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পড়ছে, হা হা হা, এ কিছুই সংস্কৃত জানে না কিন্তু সংস্কৃত পড়ছে। So many fools in this world. এই পৃথিবীতে কত বোকা রয়েছে, কত মূর্খ রয়েছে। But that was not Mahaprabhu's response. কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতিক্রিয়া সেরকম ছিল না। When he saw this Brahmin chanting the Gita with such bhava, feeling, কিন্তু মহাপ্রভু দেখলেন যে এই ব্রাহ্মণ এত ভাব এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করছেন। he approached and embraced him. তিনি তার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। And he inquired, how are you experiencing such transcendental bliss with Bhagavad Gita? এবং তাকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন যে কিভাবে সে এই ভাগবত গীতা পড়ে এরকম প্রেমাবিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত করছে। And this Brahmin explains that, sir, actually, I'm not educated. I'm considered illiterate. সেই ব্রাহ্মণ তখন বললেন যে মহাশয়, আসলে আমি জানি না সংস্কৃত পড়তে, আমি নিরক্ষর বা অশিক্ষিত। But I have been ordered by my Gurudev to read Bhagavad Gita every day. কিন্তু আমি আমার গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি যে আমি যেন প্রত্যেক দিন ভাগবত গীতা অধ্যয়ন করি। By the way, let us know that he was actually reading. He could read. He just didn't know. He didn't know what he was reading. Like us, we can read. আসলে তিনি পড়তে পারতেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে তিনি পড়তে পারতেন, যেরকম আমরা পড়ছি। And then, on further inquiry, he revealed that while reading, he was thinking of how Lord Shri Krishna has accepted the reins of the chariot of his devotee Arjuna. তারপরে তিনি বললেন যে তিনি যখন ভাগবত গীতা পড়তে শুরু করেন, এই জিনিসটা তার প্রথম চোখে পড়ে যে কৃষ্ণ তিনি তার ভক্তের রথের চালক এর পদ গ্রহণ করেছেন। And just these thoughts brings Krishna into his mind, because he is, as described here in this verse, he is in rapt meditation upon Shri Krishna. তো এই চিত্রটা তার দেখার পরেই এখানে যে শ্লোকটি যেরকম বলছে যে কৃষ্ণ চিন্তায় তার মন অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে যায়। Mahaprabhu took this Brahman into his company for the entire 4 months that he resided in Rangakshetra. মহাপ্রভু যে 4 মাস রঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন, প্রত্যহ সেই ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গ প্রদান করতেন। They would share their meals, or he would invite him for the meals that he was having
at so many different houses. তিনি মাঝে মাঝে প্রসাদ সেবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং বিভিন্ন বাড়িতে নিয়ে যেতেন। And they would hear and discuss Krishna Leela. এবং তারা একসঙ্গে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ এবং আলোচনা করতেন। So we've been ordered also by Srila Prabhupada তো আমরাও শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি to chant these slokas. এই শ্লোকগুলো পড়ার জন্য। Though we don't understand them, যদিও আমরা এইগুলোর অর্থ বুঝি না। in the you'll note some of the recordings of Srila Prabhupada's classes include the recitation of the shlokas. আপনারা জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদের যে প্রবচনগুলোর রেকর্ডিং রয়েছে সেখানে বিভিন্ন শ্লোক পড়ার রেকর্ডিং রয়েছে সেখানে। Today I was expecting a little more, but only 3 persons from each group here recited. আজকে আমি আরো বেশি আশা করছিলাম, কিন্তু শুধুমাত্র এক পক্ষের এবং আরেক পক্ষের 3 জন করেই শ্লোকটি পড়লো। Srila Prabhupada would let it continue for 10-15 devotees all chanting the shlokas. শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে এরকম শ্লোক পড়া চালিয়ে যেতেন যাতে 10-15 জন ভক্ত একের পর এক এই শ্লোকটি পড়ে যেত। So we are also ordered to chant these shlokas. আমাদেরকেও আদেশ করা হয়েছে এই শ্লোকগুলো পড়ার জন্য। To read the Sanskrit, though we don't understand it. আমরা যেন সংস্কৃত পড়ি যদিও আমরা সংস্কৃত বুঝি না। And Srila Prabhupada has been so kind to give us synonyms. শ্রীল প্রভুপাদ এত কৃপাপূর্বক আমাদেরকে শব্দার্থ প্রদান করেছেন। So we get a little bit of understanding of what we're saying. তো আমরা সামান্য পরিমাণ বুঝতে পারি যে এই শ্লোক কি বলতে চাইছে। So hopefully in this way we can also begin to feel the presence, just as this Brahman felt. He felt Krishna's presence in his words. যাতে আমরাও এইগুলো পড়ার সময় কৃষ্ণের চিন্তা লাভ করতে পারি, তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি, যেরকমটি ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করতেন। This is Krishna's reciprocation with his devotees. এটি হলো কৃষ্ণের তার ভক্তদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান। This verse and the purport speaks about the question of partiality on the part of the Supreme Lord. এই শ্লোকটি আলোচনা করছে যে ভগবান তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেন কিনা। And it presents somewhat of a contradiction. It appears to be a contradiction. এবং সেখানে কিছু কন্ট্রাডিকশন বা বিপরীতধর্মী আচরণ, অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ আমাদের মনে হয়। Srila Prabhupada writes, it appears that the Lord is partial to his devotees. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে এরকম মনে হয় যেন ভগবান তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। So this is the one side. It appears. এটি হলো একটি দিক যে এটা এরকম মনে হয়, এরকম লাগে দেখতে। That Krishna is partial to his devotees. কৃষ্ণ তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। But then everyone is related with the Lord. কিন্তু প্রত্যেকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। Everyone. প্রত্যেকেই। The devotees, ভক্তরা, the non-devotees, এবং অভক্তরাও, the animals, সমস্ত প্রাণীকুল, the insects, কীটপতঙ্গ, the trees, the fish, everyone. মাছ, everyone, জলজ প্রাণী, প্রত্যেকেই all
We are all related to Krishna. আমরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। Ham bija pita prada. I am the seed giving father. কৃষ্ণ বলছেন অহম বীজ প্রজ পিতা, আমি বীজ প্রদানকারী পিতা। Aham prabhasya prabhavo. I am from, everything is coming from me. সবকিছুই আমার থেকে এসেছে, উৎপত্তি হয়েছে। Prabhupada continues, he is equal to everyone. এখানে তিনি বলছেন ভগবান যে তিনি প্রত্যেকের জন্যই, প্রত্যেকের প্রতি সমভাবাপন্ন। And yet কিন্তু তারপরেও he is more inclined to his own men and devotees. কিন্তু তিনি তার আপনজন এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতি বা ভক্তদের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল। He is equal to everyone. তিনি প্রত্যেকের প্রতি সমভাবাপন্ন। And yet he is more inclined to his devotees. It seems to be a contradiction. এবং একই সঙ্গে তিনি তার ভক্তদের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল, তো এটা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। Then Prabhupada continues, the Lord is everyone's father. তারপরে বলছেন যে ভগবান সকলেরই পিতা। No one can be his father. কেউ তার পিতা হতে পারেন না। Really? Yes, but this is then the next one I still don't understand. And yet no one can be his son. এবং এর পরেরটা আমি বুঝতে পারি না যে কেউ তার পুত্রও হতে পারেন না। We can't be his father and we can't be his son, but we're related to him and he's our father. I'm getting confused here. I don't know about তিনি you. আমাদের, আমরা তার পিতা হতে পারি না, আমরা তার পুত্র হতে পারি না, কিন্তু তারপরে তিনি বলছেন তিনি আমাদের পিতা, তো এটা বোঝা যাচ্ছে না। Hold on. Now he's everyone's father. তিনি প্রত্যেকের পিতা। No one can be his son. কেউ তার পুত্র হতে পারেন না। We're all his daughters. That's the solution. Not sure about that. We're all his daughters. যে আমরা হয়তো তার কন্যা হতে পারি, এটাই হয়তো সমাধান। Actually that makes sense. অ্যাকচুয়ালি সেটাই অর্থ দাঁড়ায়। We are Prakriti. আমরা প্রকৃতি। We are not Purusha. আমরা পুরুষ নই। So we are all by nature, our actual nature is the female nature. অ্যাকচুয়ালি সত্যি প্রকৃতপক্ষে আমাদের আচরণ এটা ফিমেল বা নারী সুলভ। I'm not sure though that's exactly what Prabhupada was meaning here. আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে প্রভুপাদ কি অর্থ বলতে চাইছেন। When I read this I really was confused. I said, what does he mean? No one can be his father. That I can understand. He is the father of everyone. So except in Leela one jiva may take the role of father, but actually he is the father of everyone. তো আমি যখন এটা পড়ছিলাম, প্রভুপাদ যখন লিখছেন যে কেউ তার পিতা হতে পারে না, এটা বোঝা যাচ্ছে কারণ তিনি সকলের পিতা। কিন্তু যখন লীলা আমরা হচ্ছে ভগবান বিভিন্ন লীলা করছেন, সেই সময় হয়তো কেউ তার পিতা হতে পারেন, কিন্তু সাধারণত কেউ তার পিতা হতে পারেন না, এটুকু বোঝা যাচ্ছে। But the sentence before this says that he is everyone's father, and then Prabhupada says no one can be his son. So I've been trying to understand this. I'll suggest my understanding. তো প্রভুপাদ যখন লিখছেন যে কেউ তার পিতা হতে পারে না কিন্তু কেউ তার পুত্রও হতে পারে না, তখন আমি ভাবলাম যে আমি আমার নিজের মতামত ব্যক্ত করব। By taking help of other words that Srila Prabhupada uses here. শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য শব্দাবলী যেগুলো তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন সেইগুলোর সাহায্য নিয়ে।
goes on further in the purport to talk about mundane relationships. শ্রীল প্রভুপাদ এরপরে জড়জাগতিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। He says here, his devotees are his kinsmen and his devotees are his relations. This is his transcendental pastime. It has nothing to do with mundane ideas of relations, fatherhood, or anything like that. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, কিন্তু তার ভক্তরা হচ্ছেন তার আপনজন এবং তার ভক্তরা হচ্ছেন তার আত্মীয় স্বজন। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। এর সঙ্গে জড় জগতের পিতা মাতা আদি আত্মীয়তার সম্পর্কের কোনো সাদৃশ্য নেই। So this is, I believe, what Srila Prabhupada is saying. From the perspective of mundane relationships, no one can be the father of Krishna, and no one can be the son or the daughter or anything mundane as we might imagine. And there are those who do imagine Krishna to be like us. তো শ্রীল প্রভুপাদ যখন এর পরে বলছেন যে জড়জাগতিক সম্পর্কের কথা, তো আমরা বুঝতে পারি যে শ্রীল প্রভুপাদ জড়জাগতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বলতে চাইছেন যে সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে কেউ তার পিতা হতে পারে না এবং কেউ তার পুত্র হতে পারে না। There are many people who interpret the Bhagavad Gita, the Bhagavatam, they interpret Krishna to be a great personality. অনেক বক্তা রয়েছেন যারা ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে ব্যাখ্যা করার সময় কৃষ্ণকে একজন মহান পুরুষ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। But still like us. কিন্তু তারপরেও তিনি আমাদেরই মতো। And they misinterpret his activities to be, like in this case, partial to his friends and against his enemies, just like we might be. তারপরে তারা ব্যাখ্যা করে যে তিনি আমাদেরই মতো জড়জাগতিক দৃষ্টিকোণের মতো ভক্তদের প্রতি বা তার আপনজনের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন, আমাদেরই মতো। But here and in many places throughout the Vedic literature, particularly Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, and of course Srila Prabhupada's purports, we find that Krishna's relationships are never mundane. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন তাৎপর্যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এবং ভাগবতম থেকে আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণের যে সম্পর্ক সেগুলো কখনোই জড়জাগতিক সম্পর্ক নয়। They are all fully transcendental to external vision of friend, enemy, relation. They are all born out of Krishna's absolute relationship with everyone as the supreme father, the supreme friend of everyone. এটি জড়জাগতিক বন্ধু বা পিতামাতার যে সম্পর্ক তার ঊর্ধ্বে অপ্রাকৃত স্তরের সম্পর্ক, যেখানে তিনি আমাদের প্রত্যেকের পরম পিতা এবং পরম বন্ধু। So when it appears that he is partial to his devotees, we have to understand that this is his natural reciprocation, his natural connection, born out of the desires of his
energy, the marginal energy, the living beings, the jivas. তো যখন এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, তখন বুঝতে হবে যে এটি হলো তার ভক্তদের সঙ্গে তার অপ্রাকৃত যে আকর্ষণ বা তার শক্তির যে ইচ্ছা, তার ততষ্ঠা বা তার অন্তরঙ্গ শক্তির ইচ্ছা অনুসারে ভক্তদের প্রতি এরকম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। It is our desires, it is our minute independence that establishes our relation with Krishna either as the recipient of his affection or the recipient of his correction. এটি হলো আমাদের ক্ষুদ্র স্বাধীন ইচ্ছা, যার ফলে আমরা তার স্নেহ, তার ভালোবাসা পেতে পারি, অথবা তার যে কারেকশন বা তিনি যে সংশোধন করছেন সেটা আমরা স্বীকার করতে পারি। Jai jatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. Ye yatham mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. As they approach me, I reciprocate. যে যেভাবেই আমার কাছে আসে বা আমার প্রতি শরণাপন্ন হয়, সেইভাবে আমি তার সঙ্গে আদান প্রদান করি। Now there are some who may claim that whatever they do, it's Krishna's desire, it's the desire of God. পুত্ররা দাবি করতে পারে যে এটি কৃষ্ণের ইচ্ছা। Prabhupada speaks of this in one of his first small book, written before coming to the US, called Message of Godhead. এটি শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে একটি ছোট্ট গ্রন্থে যে মেসেজ অফ গড, ভগবানের বার্তা নামক বই লিখেছেন। He writes, the enemies of the karma yogis meaning devotees in this context, who generally perform all works for self-satisfaction or sense gratification. এখানে কর্মযোগীদের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নিজেদের ইচ্ছায় কর্ম করেন, and who are not in touch with the Supreme Spirit by the transcendental relationship of service, এবং তারা যে চিন্ময় সেবা বা চিন্ময় সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা এই কর্ম করে না। sometimes pose themselves as working according to the desire of the supreme will, এবং তারা মাঝে মাঝে এরকম ভাব দেখায় যে তারা পরম ভগবানের ইচ্ছানুসারে কর্ম করছে। I'll just skip over here. Prabhupada speaks about the proportionate measure of independence of the jiva and says, and although the personality of Godhead is all powerful, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে সেইভাবে কিভাবে সাবধান হতে হবে সেই ব্যাপারে তিনি বলছেন যে, although the personality of Godhead is all powerful, যদিও পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান, he never interferes with this little freedom that the living entity enjoys. তিনি কখনোই এই
জীবেরা যে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা পেয়েছে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন না। Then he brings in the principle of being conditioned by the modes of nature. তারপরে তিনি গুণের প্রভাবে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তার কথা বলেছেন। And he comments, without knowing the subtle laws of nature, এবং প্রকৃতি যে সূক্ষ্ম নিয়ম বা আইন রয়েছে সেগুলো কিভাবে সেগুলো আমরা না জানতে পারি। if we try to justify all our deeds as influenced by the will of the personality of Godhead, যদি আমাদের সমস্ত কর্মকে আমরা কৃষ্ণের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দিই, we would be attempting to bring partiality, আমরা তখন এটি তার ভগবানের উপরে পক্ষপাতিত্বের দোষ চাপাতে চাইব। inebriety, inebriety is not goodness. হ্যাঁ, ভালো নয় এরকম, pollution, দূষিত। and gracelessness, এবং কৃপাহীনতা, into the acts of the all good personality of Godhead. ভগবানের সমস্ত যে মঙ্গলময় কার্যকলাপ রয়েছে সেখানে আমরা দোষ বা পক্ষপাতিত্বের ছায়া দর্শন করব। If we are to say that the Lord is partial to his devotees, that means he is being the opposite to his non-devotees. যদি আমরা বলি যে তিনি ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, তাহলে এরকম বলা হয় যে এরকম অর্থ দাঁড়ায় যে তার অভক্তদের প্রতি অভক্ত বিরোধী তিনি। That would mean he is without grace. তার অর্থ হবে যে তিনি কৃপাশীল নন। It would mean he is the friend of one and the enemy of another. এরকম তার অর্থ এরকম দাঁড়াবে যে তিনি একজনের বন্ধু এবং অন্যজনের শত্রু। How can the father of everyone, have any enmity towards any of his children? কিভাবে একজন পিতা তার কোনো পুত্রের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হবেন? For a father, no matter what the child does, love is always there. পুত্র যাই করুক না কেন, একজন পিতার তার পুত্রের প্রতি সবসময় প্রেম থাকে। Of course, for those children who lovingly serve their father, there's naturally some affection, some reciprocation with those children. অবশ্যই পিতামাতার যে সমস্ত সন্তানরা তার পিতার প্রতি প্রেমপূর্ণ সেবা বা ভাব আদান প্রদান করে, তখন পিতা সেখানে বেশি স্নেহপরায়ণ বা ভাবের আদান প্রদান করতেই পারেন। But even for the most wicked of his children, এবং তার সবচেয়ে যে কুট বা খল পুত্র রয়েছে তার প্রতিও তিনি এরকমই আচরণ করবেন। Sri Krishna is the friend of them, has unlimited love for all. সবার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম রয়েছে, অসীম প্রেম রয়েছে। And that love drives him forward
to try to save everyone. এবং সেই প্রেমের কারণে তিনি প্রত্যেকেই উদ্ধার করতে চাইছেন From their own misdeeds and misuse of their tiny independence, to save them from this suffering. That feeling drives him forward to come here, Sridham Mayapur, to assume the mood of his most merciful nature, Sri Radha. তিনি তার সেই অহেতুকী কৃপা বা ভালোবাসার কারণে সেই সমস্ত সন্তান যারা অনেক খারাপ কাজকর্ম করছে বা তারা তাদের ক্ষুদ্র স্বাধীনতার দুষ্প্রয়োগ করেছে, তাদেরকে তিনি উদ্ধার করার জন্য এই শ্রীধাম মায়াপুরে তার সবচেয়ে করুণাময়ী যে স্বভাব বা শক্তি, তার ভাব অঙ্গীকার করে তিনি মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছেন। Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Srise Namaha. Namo Mahabharanyaya Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya is the epitome of grace, magnanimity, mercy. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত কৃপা, সমস্ত আশীর্বাদের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। Krishna says, Ye jatamam prabhadyante tam stataiva bhajamyaham. As they surrender to me, I reciprocate. কৃষ্ণ বলছেন যে যে আমার প্রতি যেভাবে শরণাপন্ন হয় আমি সেইভাবে তার সাথে আদান প্রদান করি। But in the mood of Sri Radha, whose love of Krishna knows no bounds, he forgets the as they surrender part. And he simply gives. He gives love without qualification. শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অঙ্গীকার করে তিনি কতটা শরণাপন্ন হয়েছি সেটা ভুলে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র প্রদান করছেন শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। This is the extraordinary nature of Sri Krishna Chaitanya. এটি হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র বা ভাব। Accompanied by Sri Nityananda Prabhu. এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু তার পার্শ্বদ রূপে রয়েছেন। If there's any doubt that Sri Krishna Chaitanya might not save you, you have Nityananda. যদি কোনো সংশয় থাকে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে উদ্ধার করবে না, if you think I am as wicked, as sinful as Madai and Jagai, Chaitanya may want to cut my head off, but Nityananda, Marke Prema Ke, what is Amon Dayal, how does it go? Amon Dayalo, Amon Dayal Ke, Marke Prema He. তো যাদের সংশয় রয়েছে যে মহাপ্রভু আমাদেরকে উদ্ধার করবেন কিনা, তাদের জন্য নিত্যানন্দ প্রভু রয়েছেন। যদি আমাদের মনে হয় যে আমরা জগাই মাধায়ের মতো অত্যন্ত পাপী
এবং মহাপ্রভু এসে আমাদের মস্তক ছেদন করে দিতে পারেন, তাদের জন্য শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার দ্বার প্রসারিত রয়েছে এবং তিনি হলেন এরকম যিনি মার খেয়ে প্রেম দান করেন। Hare Krishna. So let us go on to beg for the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. তো আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রার্থী হতে চাই। Although it is being given freely, যদিও এটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে, we still have to receive it. কিন্তু আমাদেরকে এটি গ্রহণ করতে হবে। We still have to open our hands. আমাদের হাত প্রসারিত করতে হবে। If we keep our hands behind our backs, আমরা যদি আমাদের হাত আমাদের পিঠের পেছনে রেখে দিই, if we keep our fists closed, আমরা যদি আমাদের মুষ্টি বদ্ধ করে রেখে দিই, if we stand like this, আমরা যদি এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকি with some question, is it not so sure, যে আমি নিশ্চিত নই আমি নেব কিনা, we can't get it. আমরা তখন এটা পাবো না। We have to open our arms আমাদের বাহু প্রসারিত করতে হবে and receive it. এবং এটিকে গ্রহণ করতে হবে। And we have to receive it and receive it again and again and again and again until finally we give up all resistance, আমাদের all ততক্ষণ of this. বারবার আমাদের হাত প্রসারিত করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে অনিচ্ছার ভাব সেটা চলে না যায়। And we remain eternally in the party of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan. এবং আমরা নিত্য কাল ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে থাকতে পারি। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm sorry I went over time, so we'll just end here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.